32 anos e ainda assim durmo como cellula do lado do travesseiro. Minha mãe sempre dizia que eu a desconfiada de mim para o meu próprio bem. Talvez ela tivesse razão. Talvez não. Naquela quinta-feira de novembro, às 2 da manhã, descobri que ela estava certíssima. Moro em Pinheiros em São Paulo, num apartamento que dividimos, e meu marido há 4 anos. Rua tranquila, prédio antigo, daqueles comportaria que conhece do mundo pelo nome. O tipo de lugar onde nada acontece. Aquela noite, Ricardo estava do meu lado na cama, dormindo como sempre dorme, pesado, sem sonhos, sem culpa. Trabalhava numa construtora, tinha viajado para Curitiba naquela semana, reuniu com investidores, foi o que ele disse antes de ser. Eu acreditei. Sempre acreditei. Meu célula vibrou. Uma vez. Depois outra. Dona Marlene. Minha sogra. Ela nunca ligava tarde. Marlene era malha da rotina. Dormia às 9, acordava às 5. Rezava o terço todo santo dia às 6 da manhã na varanda do apartamento dela em Moema. Ligacao de madrugada dela era como ver. Neve em pleno verão paulistano. Simplesmente não existia. Atendi antes do segundo toque caracol de disparado. Ela? Dona Marlene? Silêncio por segundo. Depois a voz dela, baixa, controlada, do jeito que a gente fala quando está tentando não gritar. Filha. Escuta como tenho e não fala nada agora. Sente na cama devagar. Tentando não fazer barulho. A senhora está bem. Arrume uma mala. Isso é o essencial. Documentos dinheiro o que cauba em 15 minutos. Dona Marlene, snow 2 da manhã. Oh, que está? 15 minutos, ela repetiu. E a voz dela tremeu de jeito que eu nunca tinha ouvido antes. E filha? Não conta para seu marido. Meu sangue gelou. Como assim não contou para Ricardo? Ele não está aqui, ele. E sei onde ele está. Ela disse. E aquilo, mais do que qualquer outra coisa, me tirou ocho de beixa dos pés. Só faz o que eu te pedindo. Depois eu explico tudo. Confia em mim essa noite. E a única coisa que eu peco, a ligar ao caiu. Fiquei sentada no escuro, olhando para o lado vazio da cama onde Ricardo deveria estar dormindo em Curitiba. E uma pergunta começou a gerar na minha cabeça. Fria e afiada como lâmina. Se ele está em Curitiba, como Marlene sabe onde ele está? Não questão mais. Levantei da cama e comecei a me mover no escuro como alguém que estava se preparando para isso a vida inteira sem saber. Peguei a mochila do armário, a mesma que uso para viajar a trabalho, e joguei dentro o essencial. Passaporte AG. Os documentos do apartamento que guarda numa pasta na gaveta da comoda. Uma muda de roupa. O cartão do banco. As mostramiam tanto que derrubei o pote de brincos no chão e fiquei parada segundo inteiro, olhando para as parolas espalhadas pelo carpete, pensando: isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. Mas uma parte de mim, uma parte antiga e instintiva, já sabia que não era. Desci pela escada de cervico, não pelo elevador social, porque alguma coisa em mim, alguma lógica que eu não conseguia explicar, dizia para evitar as câmaras do socorro principal. O porteiro da noite, Sr. Aldo, estava cochilando na cadeira dele perto da entrada dos fundos. Passei sem fazer barulho. Marlene estava me esperando na esquina da rua Teodoro Sampaio. Dentro do Corolla partido dela, motor ligado, luzes apagadas. Entrei no carro e,
Ela arancu antes mesmo de eu fecar a porta direito. Dona Marlene, a senhora está me assustando. Ela não olhou para mim. Os olhos dela estavam fixos na rua. As mãos apertando o volante com uma forca que fazia. Os nossos dedos ficaram brancos. Ricardo não está em Curitiba. Ela disse finalmente. Meu estômago veio. Como assim ele não está? Ele está em São Paulo. Está num apartamento na Vila Olímpia. Apartamento que ela aluga há 2 anos e que você não sabe que existe. O mundo inteiro pareceu ficar em silêncio por instante. Isso o som de motor e da minha própria respiração. Isso não faz sentido, eu disse. E minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ele vai toda semana, filha. Ela finalmente olhou para mim. Parada num sinal vermelho na Avenida Reboucas. E o que vai no rosto dela não era raiva. Era medo. Medo antigo, cansado. Do tipo que vive dentro de uma pessoa há muito tempo. Eu devia ter taken todo isso há 2 anos. Mas eu não tinha provas. Isso tinha certeza. E hoje, finalmente, eu consegui as provas. O sinal abriu. Ela pisou no acelerador. Para onde a senhora está me levando? Perguntei. Para minha casa, ela disse. Porque o que eu vou te mostrar. Você precisava sentada. Oh, apartamento de Dona Marlene a Moema estava com todas as luzes acesas quando chegamos. Como se ela já soubesse. Horas antes de me ligar, que aquela noite não ia terminar cedo. Sento-me na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu tinha jantado tantos domingos, e coloco na minha frente uma pasta azul, gasta nas bordas, cheia de papéis. Há 2 anos, ela camacou, sentando-se devagar na cadeira à minha frente. Eu comecei a desconfiar. Ricardo vinha aqui, em casa, cada vez menos. Quando vinha, ficava no celular o tempo todo. Saia para tentar ligar na varanda. E carrego meu filho desde que ele nasceu, filha. Eu sei quando ele está escondendo alguma coisa. Abri a pasta com as mãos tremendo. O primeiro documento era contrato de aluguel. Nome do locatário. Ricardo Salgado Vieira. Endereço. Rua Gomes de Carvalho, Vila Olímpia. Data. 2 anos atrás. Isso pode ser qualquer coisa. Eu disse, ainda tentando encontrar uma explicação que não das tanto. Escritório, continua olhando. Marlene disse, a voz baixa e firme. O segundo documento era extrato bancário. Uma conta que eu não conhecia, em nome de Ricardo, com depósitos mensais que não batiam com o salário dele na construtora. E abaixo, transferências recorrentes para outra conta. Nome da titular, Camila Andrade Reis. Meu coração parou de bater por segundo inteiro. Quem é Camila? Perguntei, embora saubesse, no fundo, que a resposta ia me destruir. Marlene tirou uma fotografia da pasta e colocou na minha frente devagar, como quem entrega uma sentença. Ricardo, sorrindo, embracou em volta de uma mulher grávida. Muito grávida. A foto tinha data. 3 semanas atrás. Ela mora naquele apartamento, Marlene disse. Há ano e meio. O bebê nasce em 3 semanas, filha. Não consegui respirar direito por momento. A cozinha inteira pareceu inclina. As paredes. Os azulejos azuis que Marlene tinha desde que eu conheci essa família. Tudo girando devagar. Por que a senhora não me contou antes? A pergunta saiu como sussurro ferido. Porque eu não tinha certeza. Ela disse. E pela primeira vez a voz dela quebrou.
E pork no momento mque tivesse certeza. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. Desesperada se descobrisse que eu sabia primeiro. Ele te pediu para assinar alguma coisa recentemente? Algum documento do apartamento? Gele. Semana passada. Eu disse devagar. Ele disse que era refinanciamento. Falou que precisava da minha assinatura 8 sexta-feira. Marlene fechou os olhos. Filha. Ela disse. Isso não é refinanciamento. Isso é ele tirando seu nome do apartamento. Antes que você descubra a verdade. Sexta-feira. 7 da noite. Escritório do advogado de Ricardo. Num prédio de vidro na Faria Lima, com aquela vista de cartão postal, que ele sempre fazia questão de mostrar para os clientes. Cheguei 15 minutos adiantada, do jeito que Marlene tinha planejado. Ela vinha logo atrás, com a pasta azul de beijo do broco, e uma calma que souvem, depois de 2 semanas construindo. Corrigem em silêncio. Ricardo já estava lá, sentado à mesa de reunião, gravata perfeita. Sorriso ensaiado, aquele sorriso que eu passei 4 anos achando sincero. Levanto quando me veio. Veio não minha diacal para beijar meu rosto. Achei que você ia se atrasar. Disse ele, casual, tranquilo. Porque não estaria. Ela achava que tinha vencido. Achava que, em 20 minutos, ia assinar aquele papel e ser dali sem nada, exatamente como ele tinha planejado. Desde o dia em que alugou aquele apartamento na Vila Olímpia. Não é perda essa reunião para nova. E disse, e sentei. O advogado Kamakua explica o documento. Palavras técnicas. Reestruturar de patrimônio. Proteção de ativos societários. A mesma língua bonita que homens como. Ricardo usam para roubar mulheres como e sem parece que está roubando. Foi quando a porta abriu. Marlene entrou primeiro. Atrás dela. Homem de terno cinza que eu nunca tinha visto. Advogada que Marlene tinha contratado em segredo. 2 semanas antes, especializada exatamente nesse tipo de fraude patrimonial. E, atrás dele, investigador particular com uma pasta de beijo do broco, tão grossa quanto a de Marlene. O rosto de Ricardo mudou de cor. Me? O que você está? Senta, Ricardo. Marlene disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela, antes. Definitiva. A voz de uma me que criou filho sozinha. Trabalhou 30 anos numa fábrica textil. E não é de que ele destruiu a vida de outra mulher do jeito que quase destruiu dela. A advogada abriu a pasta. Contrato de aluguel. Extratos bancários. A fotografia de Camila, grávida no colo dele. E por fim, o documento mais importante. Prova de que a reestruturou, que ele queria minha assinatura era novidade. Uma transferência total do apartamento. Nosso apartamento, comprado com economia dos dois, para uma empresa que ele tinha aberto secretamente em nome da irmã. Ricardo não disse nada. Não consegui. E creio que ela que isso. Marlene disse. E a voz dela tremeu mas não quebrou. Sua avó teria vergonha. Não assinei nada naquela noite. Em vez disso, saí do escritório com Marlene. Entrei no Corolla partido dela. E pela primeira vez em 2 semanas. Corei. Não de medo, mas de alívio. 3 meses depois. O apartamento continua no meu nome. Ricardo mora com Camila agora. Na Vila Olímpia, pegando pensar que a justica determinou. E toda quinta-feira, às 7 da noite, e janto no casa de Marlene, na mesma mesa de azulejos azuis, por descobrir que a família que eu ganhei, naquela noite valia mais do que aquela que eu quase perdi tudo tentando manter.